So employment মানে কি হয় employment the situation যত তোমাৰ হাতত বা তোমাৰ ওচৰত কাম আছে আৰু সেই কামটো কৰি কিনে তুমি এটা ইনকাম পাইছা তুমি এটা আৰ্নিং পাইছা so সেই situation তোক আমি কি বুলি কওঁ আমি employment বুলি কওঁ so worker directly contributes to the GDP of the economy okay self employment তুমি কাৰো আন্ডাৰত কাম নাই কৰা তুমি নিজৰ কাৰণে কাম কৰি আছা বা তুমি নিজৰ আন্ডাৰত বেলেগক কাম কৰাই আছা বেলেগক চাকৰি দিছা that self employment wage employment কোনোবা বেলেগেহে তোমাক চাকৰি দিছে বা তুমি কাৰোবাৰ আন্ডাৰত তুমি কাম কৰি আছা কিন্তু work force আমি অকল সেইটো গ্ৰুপৰ মানুহক আমি ইনক্লুড কৰিম যোনসকলে actually কাম কৰি আছে আৰু actually কাম কৰি কে তেওঁলোকে GDP কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে Good morning students welcome to Aspire Academy moi Ohim Nath and today we are back with a new lecture series আজিৰ পৰা আমি আহিবলগীয়া various competitive exams or কাৰণে আমি economics or syllabus to আমি cover up কৰিবলৈ আমি try কৰিম so ইতিমধ্যে APSC ফালৰ পৰা notifications ওলাইছে prelims ৰ কাৰণে which is going to happen in March again any SLET exams আমাৰ মাৰ্চতে হ'ব লগতে child development officer exams or notifications ওলাইছে আৰু এই সকলো এক্সামছৰ কাৰণে কিন্তু কমন টপিকটো আমাৰ হল Indian economics so SLET হোক which is from the perspective of an assistant professor lecturer বা আমাৰ ইফালে Assam government বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামছৰ কাৰণে হোক Indian economy আৰু Assam economy কিন্তু syllabusটো একেই হয় গুটেখিনি so আজিৰ পৰা আমি আহিবলগীয়া competitive examsৰ কাৰণে Indian economy আৰু Assam economy syllabusটো আমি cover কৰিব try কৰিম এতিয়া question paper pattern যেটা আমি চাও economics or ফালৰ পৰা কিন্তু specially current situations বা current issues বোৰ লৈ কিনে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আমি দেখা পাও হেতু mains or exams হতে হোক বা prelims or exams হতে হোক you are going to find the questions regarding various the current issues that the Indian economy or the Assam economy is facing so current issues বুলি কলে কিন্তু unemployment নিবনুৱা যোনটো সমস্যা আছে হেতু কিন্তু is going to come at the top rank position so আজিৰ ক্লাছটোত আমি unemployment or সেই গুটে ইস্যু খিনি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম কিন্তু unemployment ৰ কনসেপ্টটো বুজাৰ আগতে আমি কিন্তু employment ৰ কথাটো বুজি লব লাগিব কাৰণ employment ৰ কনসেপ্টটো বুজি পালেহে আমি unemployment ৰ সিচুৱেচনছ খিনি আমি এনালাইজ কৰিবলৈ আমাৰ কাৰণে সহজ হ'ব so unemployment পঢ়াৰ আগতে বা unemployment ৰ causes issues বোৰ পঢ়াৰ আগতে আমি employment নো কি হয় বা employment ৰ basic conceptual background টো কি হয় আমি সেইটো অকমান জানি লবলৈ চেষ্টা কৰো এতিয়া employment যেতিয়া আমি employment বুলি কওঁ it is basically it's a situation যত আমাৰ ওচৰত কাম আছে so যেতিয়া মোৰ ওচৰত কাম থাকে বা মই সেই কামটো কৰি কিনে কি সাৰ্ভিস টো প্ৰভাইড কৰি কিনে বা কিবা এটা সামগ্ৰী produce কৰি কিনে উৎপাদন কৰাৰ পিছত মই যদি কিবা এটা ইনকাম পাই আছো কিবা এটা মই যদি আয় পাই আছো হেতুকে মই employment বুলি কম so employment is very very associated with something known as a worker so employment বুলি কলে এই worker concept টো আমাৰ সদায় first emerge কৰে the worker মানে কি worker is a particular person who is working somewhere who is either producing a good or who will either provide a service and for his contribution that he or she is making he or she will be earning an income he or she will be earning a remuneration then that particular person is known as a worker so worker কোন হ'ব worker is an individual and worker is an individual who is either producing a good or providing a service and for which he she earns an income or a remuneration এই সিচুৱেচনটোক আমি কি বুলি কম worker বুলি কম আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে a worker is someone who is directly contributing to the GDP so a worker is very important এটা statement হয় a worker
directly contributes to the GDP of a country বা GDP of an economy. So সেইটো কাৰণে আমি কওঁ যদি worker-ৰ সংখ্যা বা working population যদি আমাৰ বহুত বেছি হয়, this will lead to increase in the GDP of the country, আৰু যদি working population সংখ্যা কম হয়, this will lead to a fall in the GDP of the country. So direct relationship আমি পাওঁ. So যিমান বেছি মানুহে কাম কৰিব, যিমান বেছি মানুহে goods service উৎপাদন কৰিব, produce কৰিব, goods produce কৰিব, service provide কৰিব, সিমানে কিন্তু কি হ'ব আমাৰ GDP লে contribute হ'ব. So সেইটো কাৰণে যিমান বেছি মানুহৰ ওচৰত কাম থাকিব, যিমান বেছি মানুহে income earn কৰিব, সিমানে কিন্তু আমাৰ GDP বাঢ়িব, GDP লে contribution হ'ব. এতিয়া GDP মানে কি হয়? GDP ৰ full form টো হ'ল gross domestic product. Gross domestic product. Now what is gross domestic product? Gross domestic product or meaning to hold the market value or the final value of all the goods and services produced in an economy during a particular year. So এটা বছৰত দেশ এখনত মুঠ কিমান ভ্যালুৰ বা মুঠ কিমানটা goods and service produce কৰা হৈছে তাৰে যোনটো মার্কেট ভ্যালু হয় সেই মার্কেট ভ্যালুটোক আমি এড কৰিলে আমি কি পাম আমি জিডিপি বা গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট পাম সো গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টটো তিনিটা সেক্টৰৰ পৰা কন্ট্ৰিবিউশন হৈ কিনে আহে আমি জানো যে আমাৰ তিনিটা খণ্ড আছে অৰ্থনীতি এখন তিনিটা খণ্ড থাকে আমাৰ প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ secondary sector tertiary sector so we have three sectors three tier economy বুলি আমি কম so primary sector or pora junto amar contribution ahibo plus secondary sector plus tertiary sector so ekhini ami plus korile ami ki pam we get the GDP of an economy so primary plus secondary plus tertiary tinikhon sector into value added hobo this is going to give you the GDP of the economy so worker directly contributes to the GDP of the economy okay so I hope ekhini maloke buji paisa next we talk about labor force so बहुत important hoy we talk about labor force. Now, labor force will talk or will take into consideration that particular group of people who are working plus the particular group of people who are not working but are available for work. So, labor force বুলি ক'লে সদায় এইটো ভাবা যায় যে যোনসকল মানুহে কাম কৰি আছে বা যোনসকল মানুহ labor কাম কৰি আছে তেওঁলোকে সদায় আমি labor force আমি include কৰো but that's a wrong conception labor force বুলি ক'লে আমি obviously সেইখিনি মানুহ সংখ্যাৰ মানুহক আমি include কৰিম যোনে actually কাম কৰি আছে কাম কৰি কিনে income earn কৰি আছে but তাৰ লগতে আমি সেইটো সংখ্যাৰ মানুহকো আমি include কৰিম যোনে কাম কৰা নাই but who is willing to work who is ready to work and who is searching for work but is not getting a work so labor force মানে কি হ'ব it includes all those people who are actually working and contributing to the GDP of an economy plus all those people who are not working but are available for work or are in search of work so যোনসকল মানুহ actually কাম কৰি আছে actually contribute কৰি আছে তেওঁলোককটো আমি include কৰিছো labor force but তাৰ লগতে যোনসকল মানুহে কাম কৰা নাই but who are able to work who are looking for work কাম বিচাৰি আছে তেওঁলোকক কিন্তু আমি labor force আমি include কৰো এটা labor force বুলি ক'লে
is equal to people working plus people seeking and or are available for work. So labor force or formula by equation ki hobo people working kiman jon manhe kaam kori ase plus kiman jon manhe kaam kora nai but who are able and seeking for work. Eta labor force buli kolle there are few group of people jak ami khoda exclude koro. Include kak kori asu ami kak loi asu labor force people who are working plus people who are not working but are seeking or are available for work. So ei duta group of manhok ami include kori asu, they are inclusive of labor force, but there are certain group of people who are not being included in the calculations of labor force. So who are those group of people? Firstly, children, ekhine ekdom mon rakhibo lagibo, children below the age of 14. So 14 বয়সৰ বছৰৰ বয়সৰ তলৰ যিমান বাচ্চা আছে তেওঁলোকক আমি ইনক্লুড নকৰো because that comes under your constitutional procedures যাক আমি labor force child labor বুলি কওঁ. So let's come under criminal offense. So 14 years of তলৰ যিমান বাচ্চা আছে they are always excluded from the calculations of labor force because this comes under your child labor. Second, people above 60 years. So 60 years or বয়সৰ ওপৰৰ মানুহবোৰক আমি include নকৰো because সেই particular group of adult old age population বা aging population বুলি আমি কওঁ demographics আৰু তেওঁলোকক generally বহুত বেছি medical care দৰকাৰ হয় আৰু যিমান বেছি মানুহ এজনৰ বয়স হৈ যায় তেওঁৰ efficiency কমি যায় বুলি কয়. So hetu karne teologok ami khoda exclude kor because that also represents retirement age, that represents the old age or the adulting age population jun hokol manuhok okoman besi medical care dorkar hoy. So people above 60 years are always excluded. People who are mentally and physically unfit to work. এটা কাম কৰিব হলে কিন্তু mentally, physically, psychologically মই fit হ'ব লাগিব. So physically fit বুলি ক'লে কিন্তু I am not meaning about having muscles and having a very well grown body and having abs. Right? So his physical fitness বা physical health or concept to আজিকালি অকন বেলেগ হৈ গৈছে. আগতে যেতিয়া আমি হেলথৰ কথা পাতিছিলো আমি অকল একদম মানে ধুনিয়া বডি মাসলস হ'ব লাগে অকল সেই মানুহজনকে কিন্তু আমি হেলদি বুলি কওঁ. But I don't have muscles, I am very slim and lean and thin, but still I am physically fit. So mental health, emotional health, psychological health কিন্তু আজিকালি আমি include করা হইছে when we talk about the overall health of a particular person. So to work properly you will have to be mentally plus physically fit. So যোনসকল মানুহ physically mentally fit নহয় তেওঁলোকক আমি exclude কৰিব লাগিব from the calculations of labor force. And lastly, people who are not willing to work, people who are not seeking for job, যোনসকল মানুহে কাম বিচাৰাই নাই বা যোনসকল মানুহে কাম কৰিব বিচৰা নাই তেওঁলোকক কিন্তু আমি সদায় exclude কৰিব লাগে from the calculations of labor force. এতিয়া মই যদি এটা প্ৰশ্ন কৰো যে তোমালোক labor force ত include হবা নে? Are you people included in labor force? Then what will be your answer? Your answer will be no. So তোমালোক 15-14 years of উপৰ ডাঙৰ হয়. So you are not into this child labor thing. Firstly, secondly তোমালোকে 60 years of সৰু হয়. So second criteria fulfill হৈছে. Thirdly তোমালোকে mentally fit হয়, physically fit হয়. But fourth যোনটো criteria সেইটো fulfill হোৱা নাই.
you are not willing to work, তোমালোকে কাম এটা বিচাৰা নাই, তোমালোকে এতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বলৈ বিচাৰি আছা, so you are not willing to work. So since you are not willing to work, so you are not going to get included under the labor force. So এই চাৰিটা গ্ৰুপৰ মানুহক আমি কি কৰো, we are always excluding from the calculations of labor force. All right, so labor force বুলি ক'লে in short আমি কি বুজাম, people যোনে মানুহ যোনবোৰে কাম কৰি আছে plus মানুহ যোনবোৰে কাম কৰা নাই, but they are looking for work, they are available for work, they are willing to work. So that both the group of people are always included in the calculations of labor force. Right, so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা labor force concept. If yes, then we'll move to another concept যাক আমি কওঁ workforce. So labor force পৰা workforce অকমান বেলেগ হ'ব. labor force আমি দুটা গ্ৰুপৰ মানুহক আমি include কৰিছো, কি আছিলে, people who are working plus people who are not working but are available to work. কিন্তু workforce আমি অকল সেইটো গ্ৰুপৰ মানুহকে আমি include কৰিম যোনসকলে actually কাম কৰি আছে আৰু actually কাম কৰি কে তেওঁলোকে GDP contribute কৰি আছে. Okay, so workforce it shows the number of people who are actually employed at a particular time. Okay, so যোনবোৰ মানুহে actually কাম কৰি আছে, actually employed, actually earn কৰি আছে, they are the group of people who will only be included under workforce. And these people directly contributes to the GDP of an economy. So a GDP economy এখনৰ GDP এওঁলোকে কিন্তু actually contribute কৰে, ঠিক আছে। এতিয়া workforce আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো, so workforce equal labor force minus unemployed people, ঠিক আছে। so workforce কি show কৰিব, labor force minus unemployed people. so workforce যদি আমি workforce কথা পাতো, workforce কিন্তু অকল এই working population show নকৰে, workforce আকৌ সেই unemployed মানুহৰ কথাও কিন্তু show কৰিব. okay, so workforce equal labor force minus unemployed people. so আৰু এটা formula থাকিব পাৰে unemployed কাৰণে, unemployed people কেনেকৈ উলিয়াবা, unemployed people equal labor force minus workforce. so labor force কি show কৰে, employed plus unemployed. workforce কি show কৰে, অকল employed show কৰিব. so employed cancel গুচি গলে কি থাকিলে, unemployed থাকিলে. so unemployed people কোনে show কৰিব, labor force minus workforce কৰিবা, you'll get unemployed people. okay, এইটো যদি বুজি পাৰা মই অকবাৰ বুজাই দিছো। unemployed population কেনেকৈ উলিয়াবা চোৱা, unemployed population equal labor force plus workforce হয়, sorry, labor force minus workforce হয়। okay, so unemployed people formula কি হয়, labor force minus workforce. এটা labor force দুটা group of people show কৰে, কি আছিলে, যোনসকলে কাম কৰি আছে employed plus যোনসকলে কাম নাই কৰা unemployed, হয়নে, minus থাকিলে। আৰু workforce কি show কৰে, যোনবোৰে কাম কৰি আছে, যোনবোৰ employed হয়, so plus employed minus employed cancel গুচি যাব ন, so what is left, unemployed থাকি গল। so এই unemployed population কেনেকৈ উলিয়াবা, labor force minus workforce কৰিবা।
Okay, so workforce labor force distinction কৰিবলৈ কিন্তু আহে যে how is workforce different from labor force, so তেতিয়া হলে এই কথাখিনি কিন্তু আমি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব with this particular equations. All right, now we'll talk about the meaning and concept of employment and full employment. So employment মানে কি হয়, employment is a situation য'ত তোমাৰ হাতত বা তোমাৰ ওচৰত কাম আছে আৰু সেই কামটো কৰি কিনে তুমি এটা ইনকাম পাইছা, তুমি এটা আৰ্নিং পাইছা, so সেই সিচুৱেচনটোক আমি কি বুলি কওঁ, আমি employment বুলি কওঁ. So employment refers to a situation is a situation when a person is working and is earning a means of living and contributes to the GDP of an economy. So একে কনসেপ্ট হয়, সেই ওয়ার্কাৰৰ কনসেপ্টটোৱে হয় যে যেতিয়া তোমাৰ হাতত তোমাৰ কাম আছে আৰু তুমি সেই কামটো কৰি কিনে তুমি ইনকাম পাই আছা and you are contributing to the GDP of an economy, then that's the situation যাক আমি employment বুলি কওঁ. কিন্তু ফুল এমপ্লয়মেন্টৰ কনসেপ্ট অলপ বেলেগ হয়. ফুল এমপ্লয়মেন্ট মানে যেতিয়া আনএমপ্লয়মেন্ট নাথাকে, যেতিয়া নিবনুৱা সমস্যা একেবাৰে নাথাকে, তাকে আমি কি বুলি কওঁ, ফুল এমপ্লয়মেন্ট বুলি কওঁ. So full employment is a situation when the demand for labor is exactly equal to the supply of labor. So যিমানখিনি মানুহক কামৰ দৰকাৰ হয়, যিমানখিনি মানুহে চাকৰি বিচাৰে, সকলোৱে চাকৰি পায়, সেই সিচুৱেচনটোক আমি কি বুলি কওঁ, ফুল এমপ্লয়মেন্ট বুলি কওঁ. So full employment কেতিয়া হ'ব, when demand for labor is equal to supply of labor. And from macroeconomics point of view, full employment কেতিয়া হ'ব, when aggregate demand is exactly equal to your aggregate supply. So full employment refers to a situation when everyone who is able to work, willing to work, and is happy at an aggressive wage rate is getting a work without any difficulty. So full employment definition to কেনেকুৱা হ'ব চোৱা, full employment is a situation when everyone who is able and willing to work at the existing wage rate finds work without any difficulty. So যেতিয়া মানুহ এজনে বা যোনসকল মানুহক কাম লাগে, তেওঁলোক ৰেডি হয় কাম কৰিবলৈ, এবল হয়, মেণ্টেলি ফিজিকেলি ফিট হয়, তেওঁলোক উইলিঙো হয় কাম কৰিবলৈ, and they're happy also, they're satisfied also with whatever remuneration or whatever income they will be getting, and everyone is getting work without any difficulty. That's a situation যাক আমি কি বুলি কওঁ, full employment situation বুলি আমি কওঁ. So full employment হ'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব, demand for labor should be equal to supply of labor, আৰু macroeconomics point of view পৰা কি হ'ব লাগিব, your aggregate demand should be exactly equal to your aggregate supply. So এই সিচুৱেচনটোক আমি কি বুলি কম, full employment বুলি. Alright, এতিয়া employment can be of two types. Structure of employment যদি আমি চাওঁ, employment can be of two types. Either self employment হ'ব পাৰে
বা ৱেজ এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব পাৰে সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট কি হ'ব সাপোজিং তুমি তোমাৰ নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছা তুমি নিজৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিছা সো যেতিয়া আমি নিজৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰি কিনে কিবা এটা কাম কৰো আৰু যোনটো প্ৰফিট আহে সেইটোৱে আমাৰ ইনকাম হৈ যায় তাকে আমি কি বুলি কম সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বুলি কম so whenever a particular person is using his or her resource to start up a business to start up any kind of work and whatever profit he or she is getting from that particular enterprise or from that particular business happens to be his or her income then that's a situation known as self-employment wage employment কি হয় under wage employment তুমি কাৰোবাৰ আন্ডাৰত কাম কৰিবা আৰু যোন তুমি যাৰ আন্ডাৰত কাম কৰিবা he or she will be purchasing or he or she will be buying your labor so you will be working for someone and someone else or the owner will be purchasing your labor and for the labor that you are doing the work that you are doing you will be given an income or you will be given a wage that's wage employment সেলফ এমপ্লয়মেন্টত তুমি কাৰো আন্ডাৰত কাম নাই কৰা তুমি নিজৰ কাৰণে কাম কৰি আছা বা তুমি নিজৰ আন্ডাৰত বেলেগক কাম কৰাই আছা বেলেগক চাকৰি দিছা that self employment wage employmentত কোনোবা বেলেগেহে তোমাক চাকৰি দিছে বা তুমি কাৰোবাৰ আন্ডাৰত তুমি কাম কৰি আছা there will be a particular head and under that head other people are working but under self employment কি হৈছে তুমিয়ে হেড হয় তুমিয়ে একদম মানে the center of the business আৰু তোমাৰ আন্ডাৰত সকলোৱে কাম কৰি আছে so that's how self employment is different from wage employment so self employment কি হ'ব that you are using your own resource you're using your own money to set up a business set up an enterprise or to set up an industry and other people are working under you and whatever profits you are earning from the entire enterprise entire working of the business that happens to be your income right and you are not working under someone else rather you are making others work under you that's under self-employment but under wage employment ki hoise you are working under someone else someone is purchasing your labor and for the work that you are doing you are getting a remuneration or you're getting a income that's your wage that's your salary so that's your wage employment so duta types or amar employment situations hobo pare one can be your self employment and the other is your wage employment now wage employment can again be divided or again be classified into two types one can be your regular salaried worker and the other is a casual worker so wage employment আকৌ দুটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটাক আমি কওঁ regular worker যাক formal sector worker বুলিও কোৱা হয় and the other is casual worker or informal sector worker ঠিক আছে এটা regular worker বা formal sector workerত কেনেকুৱা situationবোৰ regular sector বা formal sector workersৰ কাৰণে কামবোৰ their employment their job is fixed there is something called job security তেওঁলোকক appointment letters দিয়া হয় আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মত rules regulation মানি কিনে গোটেই কামখিনি কৰা হয় তেওঁলোকৰ salary wages fix থাকে দৰমহা fix থাকে তেওঁলোকে bonus পায় allowances পায় আৰু কিছুমান ধৰণৰ benefits পায় তাৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে benefitবোৰ supposing মোৰ গা বেয়া হ'ল মই medical leave পাওঁ বছৰত বা এটা সেশনত মই য'ত কাম কৰি আছো মই ছটাকে medical leave পাওঁ মই ছটাকে casual leave পাওঁ মই ছটাকে special leave পাওঁ okay so যদি মোৰ কিবা কাৰণত emergency situation হৈ গ'ল বা মোৰ গা বেয়া হৈ গ'ল মই leave ল'ব পাৰো আৰু সেই leave টো লোৱাৰ কাৰণে মোৰ কিন্তু salary cut নকৰে তো সেইবোৰ নিয়ম বা সেইবোৰ agreement already at the time of appointment হয়ে থাকে so under regular worker বা formal sector worker কি হ'ব যে আমাৰ কামবোৰ বা আমাৰ জববোৰ secure হৈ থাকে job security থাকে so job security মানে কি হয় যে এনেকুৱা নহয় যে তুমি আজি কামত আছা কাইলে তোমাক কামৰ পৰা উলিয়াই দিব
তেনেকুৱা সিচুৱেশনছ নাহে পাৰ্মানেন্টলি তুমি তোমাৰ হাতত এটা চাকৰি থাকিব সো তুমি ৰিটায়াৰ নকৰাৰ লকে বা যেতিয়ালৈকে তুমি বিচাৰা তুমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ sector তুমি কাম কৰি থাকিব পাৰা তুমি যেটা বিচাৰিবা you can leave the work but that particular organization cannot ask you to go out from their organization so তুমি যেটা বিচাৰিবা you can leave the work and you are going to have a secure salary আমি কিছুমান privileges পাও যেনেকৈ medical leave maternal leave পায় তাৰপিছত sick leave পোৱা যায় provident funds pension so এইবোৰ benefits we will be getting under regular worker but under casual worker একদম opposite হৈ যায় casual worker to temporary kind of a work হয় permanent নহয় so তোমাৰ হাতত job security নাই আজি তোমাৰ কাম আছে কাইলে হ'ব পাৰে যে তোমাক কামৰ পৰা উলাই দিব পাৰে বা তোমাক ক'ব পাৰে যে we don't have a requirement so we don't need you in our organization তেনেকুৱা হ'ব পাৰে salary বোৰ fix নহব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে তুমি যিমান দিন কাম কৰিবা সিমান দিন তোমাক টকা দিব তুমি কমকে কাম কৰিছা কমকে টকা পাবা বা তোমাৰ salary বোৰ fluctuate কৰিব পাৰে depending upon the profits of the organization তেনেকুৱা হ'ব পাৰে under casual worker বা informal sector proper rules regulations maintain kora nohoy organization khone nijor mote rules regulations banabo paribo ba change koribo pare appointment letters sadharonte dia nohoy teoloke nijor mote gute bostu khini kore aru benefits poa na jay tumar ga beya hole tumi aji kamot ahibo para nai tumar kin dormohar pura toka kota hobo you are not going to get pensions no provident funds no security so tenika situation ki boli ko ami casual worker বা informal sector worker situation boli ami kom so employment can be of two types self employment wage employment and wage employment can again be classified into two different types one is a regular worker and the other is a casual worker so ekhini asile amar employment or topic or pora bujibologia bostu khini in the next class we are going to start with the problems of unemployment some unemployment or meaning causes types and government initiatives of unemployment ami okoman sabole ami chesta kori so I hope tomaloke aji class ko kori bhal paisa buji paisa employment concept khini jodi bhal paisa please feel free to share the videos with your friends so that the needy can be benefited from the efforts of Aspire till then we are wrapping the class for here we are again going to come back with the second part of this particular topic till then take care thank you and have a good day